And we discussed why nutrition is important in our bodies. We spoke about exercise and why it's important. We spoke about water and its importance. We spoke about sunshine and its importance. Today we are looking at the middle T, which stands for temperance. Temperance means doing things in moderation and not putting anything harmful to your body. Temperance means self-control. Temperance I believe that if we have self-control, we will have a smooth Christian journey. Because when the devil comes and tempts you to say do this, self-control will say no. I want God's way. So we find self-control as a part of the gifts of the fruit of the Holy Spirit. In Galatians, the fruit of the Spirit, Galatians chapter 5 verse 22. So temperance, it's not something which you can do on your own. You need the Holy Spirit to help you. Temperance covers all the aspects of life. It could be your behavior. We need to be temperate in our behaviors as well. Whatever you do, even if you are eating healthy, now when you overeat, it becomes harmful to your body. So temperance will say no, now I feel I am okay, and you stop eating. In temperance we will look at 3 categories. I have said that it's broad. It affects us in all our aspects of life, our day-to-day life. But today we will look at these 3 categories. Okay. Doing good in moderation. So we know there are good things which we do, but when now we overdo those good things, it becomes a problem. We know that sleep is good. But now when you oversleep, it affects your systems. It becomes bad. Working is good. But now when you overwork,
Empa ha o sebetsa ho feta tekanyo, it becomes a problem. e qetella e fetoha bothata. So those are the good things which you are doing, Dintho tse tseo ke buileng ka tsona ke dintho tse ntle tseo re di etsang. but now you are overdoing. So you need to do those good things, but in moderation. Jwale dintho tsena le ha ebile di le ntle ha kalokolo di lokile, empa ha re di etsa ho feta tekanyo, di qetella jwale di se di sa loka. It's striking a balance in life. Jwale re lokela hore re bone hore mahlakore ohle a lekana. You must be balanced. If there's too little of something, you fall the other side. And if there's too much of something, you go the other side. So Ha o etsa ntho hanyenyane ka lehlakoreng le leng, ha wa nepahala. Jwale hape le ha o etsa ka haholo, ha wa nepahala. E lokela hore e be dipakeng. okay, the other part I want us to look at, Jwale karolo e nngwe o ke lakatsa hore ke tle ke bue ka yona, it's drugs. ke taba dithethefatsi. Drugs, it's a no to your body. Hantle taba ena dithethefatsi e lokela hore e be tjhe mmeleng wa hao. Because we say when you are temperate, you will not take anything which will harm your body. Ha re bua ka taba ya boithibo, re lokela hore re se ra nka eng kapa eng e kotsi bakeng sa mmele ya rona. But there are drugs which you are given when you are not feeling well. Ho na le dithethefatsi tsena tseo re di fuwang ha mmele ya rona e se monate. Those ones, it's a balance, it's okay. Jwale tseno di lokile di nepahetse. But now there are drugs which when you take, they make you drowsy. Jwale ho na le tsena tseo e reng ha re di nkile, re utlwa ehlile re ikutlwa re le jwang. They make you addicted. Di a re nyala. You need to gain that nice effect. You need to increase. Jwale di batla hore nako ena kaofela o dule o kgutlella ho tsona, o boella kgafetsa. That's what they call addiction. Ke sena seo re reng jwale di qetella di o nyetse. Those substances, they are not good for our bodies and they must not be taken at all. Jwale dintho tseno ka botsona tseo re seng re buile ka tsona, ha di a lokela hore re di sebedise, mme ha di a nepahala ho hang. They break families. Di tjhatla malapa. They affect you financially. Di ama taba tsa moruo malapeng a rona. If you are a parent, the money goes there. Jwale ha o le motswadi, tjhelete eno kaofela e fella The moo. fees for the children is not paid. Sekolo fees bakeng sa bana ha se patala. Perhaps the rent is not paid. Le taba ya rente mane moo re dulang teng ha e patale. So it brings disharmony in the family. Hantle e tlisa mathata ka hare ho malapa. If you are a child or a young person, Haeba o le ngwana kapa o le motho a motjha, now you need more money to keep buying. jwale o hloka tjhelete kgafetsa hore o dule o reka. You end up stealing. O qetella o utswa. You even go to the shops, you break in people's houses. Jwale o qetella o tjhatla dishopong mane, o kena malapeng o tjhatla le teng. Because your body wants to reach that standard which the drugs bring. Jwale mmele wa hao e se lona o lalwang hore o qetelle o etsa dintho tsena hore o tlo fihlelle mane moo o hlokang teng. You can get arrested. O ka qetella o tshwerwe. It affects now your school life. Jwale e ama hape le taba ya bophelo ba hao ba When you sekolo. have taken those drugs, Ha o sebedisitse dithethefatsi tseo, you can't think properly. o ke ba nahana ka mokgwa o Your nepahetseng. behavior is affected. Boitshwaro ba hao le bona bo a You ameha. end up engaging in activities which you are not supposed to. O qetella o kene ditlolong tsa molao tseo o sa lokelang hore o kene ho tsona. It happens that now that there is unwanted pregnancies, Jwale o qetella o imme o sa rera. sexually transmitted infections, Mafu ane a dikobo le ona a tla ho wena. things like HIV/AIDS. Tshwaetso ena ya bosollahlapi le yona e qetella e le teng. Some who are involved in drugs, they prickle themselves. Jwale bana ba iphumanang ba sebedisitse dithethefatsi,
le bo ba qetella ba itlhabile ka ntho ka dintho tse ntse sa hlokahaleng. And when they inject themselves, they share the needle with someone else. Jwale ba itlhaba ka diente ebe ba tlo sebedisa ente le ba bang ha. It's easy for you to get bloodborne diseases Jwale o qetella o ba le mafu ana a tshwaetsanang a like madi. HIV. Jwalo ka HIV. Drugs cause a lot of damage in your body. Jwale hantle dithethefatsi di baka mathata mmeleng wa They hao. affect the way the blood circulates. Jwale le tsela phallo ya madi ka boyona e a ameha. They affect your heart. Di ama pelo ya hao. They affect the thinking process. Jwale le taba ho nahana hona ka bona e a ameha. You are easily exposed to chronic diseases. Jwale o iphumana o amana kapa o ba tlokotsing ya mafu ana a amanang le pelo. Which are difficult to manage. Jwale ana a o qetellong dingaka di ba le bothata hore di ka phekola. Under drugs, we also talk about alcohol. Jwale tlasa dithethefatsi re bua ka jwala. It brings the same effect as the drugs. Jwale le bona ka bogotshwanang bo tlisa ditlamorao tse tshwanang hantle le dithethefatsi. Under drugs, we talk about smoking. Jwale re bua hape ka ho tsuba. That is still under drugs. Jwale le yona e wela tlasa dithethefatsi. So temperance, God teaches us that self-control is very important. Ka boitimo kapa boithibo modimo o re ruta hore re lokela hore re phele hantle. May the Lord help us to have self-control. Modimo a re thuse hore re be le boithibo. And let's stay away from drugs. Re iphumane re emelletse thoko le dithethefatsi. And the good, let's do the good in moderation. Jwale le ho o etsang ho le hotle ha o etse ka mokgwa o nepahetseng. Thank you very much. Ke a leboha.